Achtung, Onwichtig, EILMELDUNG, Verboten und Brandenburger. Es geht ein Thema, das uns alle im Winter betrifft. Tausalz. Ihr habt richtig gehört. Die Debatte ist wieder voll entbrannt. In Berlin ist der Einsatz von Tausalz-Verbot schon seit langer Zeit streng verboten und das aus gutem Grund. Aber warum eigentlich? Und was bedeutet das Erfahrens, wenn der Nachschniefel kommt? Bleibt dran, denn in diesem Video klogren wir alles auf. Was ihr wissen, MSST, sicher, und legal durch, den Winter zu kommen. Fangen, wir Malgons von Vornon, remiste superhopte so umstritten. Nun Tausalz, also meistens Natriumchlorid, ist zwar super effektiv EMIs und Schnee zu schmelzen. Melson, aber es hat massiv Nachteil für unsere Umwelt. Stellt euch vor, das ganz Salz, das Wehr auf, das Druen, wird mit dem Schmelzwasser in den Boden gespult. Dort schiegtet es die Wurzeln, unsere Stadtbum massiv. Die Boom kann nicht mehr, genug Wasser und Nährstoff aufnehmen. Werden krank und sterben, im schlimmsten Fall ab. Das ist der Grund, warum man in Berlin oft Boom mit braunen. Vertrockneten Blittern am Straßenrand sieht, selbst im Sommer. Das ist ein direktes Resultat des Salzeintrags im Winter. Aber nicht near die Boomleiden, das Salzgelante, auch in unser Grundwasser und in die Gewässer, wie Spree in Landwehrkanal. Das verndert den Salzgehalt und schadet den Fischen und Endoren, Wasserlebesen. A Jurdem grieft Salz die Pfoten unsere Gelten, Hostier an, jeder Hundebesitzer. Kennt das Problem, Schmerzheft, riesig Ballen, Nachenum, Spaziergang auf, gestrten Wegen. Und zu guter, let's frist. Sich des Salz, Och, durch Betten, Metal und Soger, durch und Zira, Schuh und Die, Karosserien unsere Autos, verursacht, also massiv. Corrosion Ston, ihr Set, die List, der Nachteil ist lang. Deschelpat Berlin schon vor Jahren, Regelung getroffen. Die in Berlin, Herzenreingunges, festgeschrieben, ist. Far Providersunen, Aufproviding Gehwegen, ist der Einsatz von Tausalz grundsätzlich verboten. Das gilt für ganz Berlin, es trotzdem benetzt, riskiert ein saffages Buggeld. Das Bezus in 1000 Euro betragen kann. Ihr habt richtig gehört, 1000 Euro. Die Bezirkswinter kontrollieren die Stichprobenortig. Und oft sind es auch aufmerksam Nachbarn, die Verstige melden. Es ist also kein Kavaliersdelikt. Aber Moment mal wordet ihr jetzt sagen, ich sehe, dort überall, die großen, orangefarbenen, Fahrzeuge BSR, die Salz streuen. Das ist richtig. Es gibt einwichtig, Ausnahme die Berliner Stadtreinigung, die BSR. Darf auf Hauptverkehrsstraßen, Buspuren und an besonders gefährlichen Stellen wie Kreuzungen oder Brüchen an. Das nennt sich verwenden. Das nennt sich Fortschrittssechnoli. Nebei Wordsplit mit einer Salzilsung besprüht. Das ist viel effizienter und umweltender als Trockens. Salz, while es besser haftet, und weniger verwet. Word. Aber das ist wirklich near far die öffentlich Hand und near an diesen Kritizium. Punkten Lot die Verkehrssicherheit FRL zu Gerlistan of den Gehwegen und Nebenstragen seid ihr in der Pflicht. Was also sind die Alternativen, as die RFT ihr benutzen, ihren Gehweg sicher zu machen. Die Antwort ist indefektiv, abstimfend Mittel.
Damat sind zum Beispiel Sand, split oder Granulat, gemeint. Is mittelschmel zum das Eis nicht, aber sie machen die Oberfläche, griffig und rutschfest. Das ist, genau das, was das Gesetz verlangt. Ihr, MSST davor, sorgen, dass niemand, Vorhuser, Hoster, ausrutscht. Diese abstumpfenden Mittel bekommt ihr in jedem Baumarkt. Gartencenter oder sogar, in vielen haltet Ausko, Notsprodukten, die mit dem Multsicken, blauer en Jell, Gokinsignet, sind. Dies, sind, garantiert, salzfrei und umweltfreundlich. Ein kleiner Tipp, am Rand. Lagart, Yucca, am besten, schon Herbst einen, Sack Sand, oder Split ein. Denn wenn der Schnee überraschend fällt, sind dies Produkt oft schnell esterkauft. Und denkt daran, ihr seid als, Grundstückseigentümer, oder Mieter, noch mit Vertrag. Wird pflichtet. Den Joig, vor Eurem, Haus von Schnee, und Eisu befreien? In der Regel Musswerktags von 7 bis 20 Uhr an San und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr Gergum den Gestroit sein. When Geminest RZT and Sichverlitz, while ihr afflict, nicht, nachicum inside, kann das richtig teuer werden, und Versacharens Rektal, Konsequenzen, haben, jetzt gibt, natürlich, immer, wieder, Diskussionen, Obediences, strikt verbet, noch, seit gimj, ist. Einig, sagen, bei extremum, Eisergenoder, Gladys, Seysand, einfach, nicht wirksam, geneg, und die sicher, heiter, fuginger, saltverang haben. Tatsglitch gibbeties, einwinzig, aus ne Marigelang, im Gesetz. Be extremen Wetterlagen, wie Eisregen, Badenin, abstimfend mittel nachwislich keine Worken Zygon. Darf ausnahmsweise ein Geringe, Mensch Sals, verwindet werden. Aber was genau ein extrem wetterlich ist juristisch nicht inditig definiert. Ihr bewegt, Yucca da, auf Serdunamize. Im Morsten Sindeworts, im Zweifel Soltet. Ihr Yucca immer Eifardei, im Wildfreundet. Entschieden. Unkombination aus Schneeschieband und Anschließendem, Struen mit Sand oder Split ist in 99. Prosen der, voll abzurickend. Last uns das nochmal zusammen fiesen. Erstens Tausalz ist far Privatersunen, in ganz Berlin streng verboten. Strafen sind ho. Zweitens der Grundist. Der, massiv Schaden, fr Boom, Grundwasser, Ter, und Materialien. Drittens die BSR hat ein Ausnahmegenehmigung. Vorhauptverkehrstraßen, aber nicht fr Juage. Vertans, die richtig und legale Alternative sind, abstimfen mittel wie Sand, Split oder Granulat. Acted auf den blauen Engel. En Funfunds, denkt in en Strupflicht, unflitsch, Problem zu, vermitten, schways. Kann manchmal, mussem sein, im kalten Winter, Ruschigen und Schnee. Zu Schipan, ist ein, kleiner Beitrag, den jeder von uns leisten, kann in seiner Stadtgrüner und Lebenswörter zu machen. In ihrer Stadtboom, werden uns danken, indem sie uns im Sommerschatten, spenden und die, Luft reinigen. Also, lasst uns gemeinsam auf das Salz, Versichten und stattdessen, Zuschip und Sand griefen. Thiel dieses Video gern mit Ihren Nachbarn und Freunden, in Berlin, demot alle informiert sinden, wir gemeinsam sicher, und ihm weltbewusst, durch den Winter kommen. Bellen Dank, Fars Zuschuen. Wenn ihr mehr solcher nützlichen Tipps, rund das Leben in Berlin haben wollt, dann lasst da, eine Buddha, und aktiviert, die Glock, nichts mehr zu, verpassen. Schreit mir gern, Referungen, meiner Dienst, in dem Salz-Verbot, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, und kommt gut durch die kalte Jurassische. EILMELDUNG aus Berlin. Ist eine Nachricht,
Die Viel von Yucca, Überraschen Word. Tausalz ist in unserer Hauptstadt. Wieder verboten. Ja, ihr habt, richtig, gehört. Noch einer Curzon Phase der Erlaubniskehrt, Berlin Zura, Alten Regelung Zurich, was das genau erfahr Yucca bedeute, where dies in Cheatong getroffen. Wurde, and welche Alternative in ihr Jets. Haupte, das Quagren, where Ales in dessen Video. Bleibt unbedingt, dran, denn das, betrifft, Jetten, Berliner, Hausbesitzer, Mieter und Autofahrer. Last uns mal Kurz, Zurückblicken. Viel von Yucca, ihren Ohren sich, sicher noch, and die strengen Winter. In denen die Geowig Spiegelglatt, wherein, and das, Struhen von Salz, die, Insigretting schien. Der Grund davor ist ziemlich, inluktend. Der Umwelt. Salz schuttet, nicht nur den, Boomen, Amstrasand, Amstras, Indum, die Wurzel. Angriffen, die Wasserhoffnung, stört, belastet, Ots Grundwasser, and die Guwasser. Auerdum grieft die Pfoten, unsuer Gelietten Hostier an, wazu Schmers Saften, Insendungen führen kann. En nicht zu vergessen, Salzfrist, sich regelrecht, in Betten, en Metal. Wazu Toron Schadanen, Gebudan, Brucken en Natterlich, en unsern Autosfett. Fechart, ESSCGR, ESSCdet, in, Wegen dieser, Erbebelken, Nachteil, Wardei, Regelung in Berlin, Langezeit, Klar, Private Loot dürfen, Kiensalz, Struhen. Nur die Berliner Stadtreinigung, die BSR. Dürft and besonders, Gefgrölichen, Stellen wie, Kruzingen, oder Buscheltisseln, einsitzen. Auf den normalen Bürgersteig, Vorder Hostergalt. Abstimfen Mittel wie Sand. Split oder Granulat, sind die einzig legal Option. Dies Mittel, sorgen, fahrgriffiget, ohne die Umwelt, zu vergiften. Sie schmelzen, das Eis war nicht, machen aber begeber, dat dan, kam die, überraschend, wend. Faran Kurz, Zeit Verda, Diasis, Strict Verbegelikert, Off Grand Extrem, Starker Eisregeneringness, and der Demat, verbunden an. Unfolgefar, Verda Providersenan, Ausnahmsweise erlaubt, in Bestemten, Extrem Situation, dazu, Salz zu, Griefen, die War Bay, Außergewöhnlicher Glit, die MIT Sanden Split, allein nicht gu Bultigen war, ein not Lesang, zu haben. Wildakten, das, sei jetzt, die neue, dauerhaft, Regelung. Dascheno higher Litas Missverstandes, jetzt kommt die aktuell EILMELDUNG ins Spiel, die Zuständigen Behörden haben, klargestellt. Das des Ausnahmen wirklich nur, ein Ausnahme war, und nicht, die neue Norm ist. Das Verbot ist wieder in voller Kraft. Das bedeutet konkret. Fr Yucca als Providersenan ist der Einsatz von Tausalz auf Gehwegen wieder tabu. Wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Bugeldarn rechnen. Und die QAnon, noch Bezirk und Schwerde Verstoses wirklich, teuer werden, wer redden, higher von bis zu mehreren tausend. Jura. Die kontrollen werden, voraussichtlich, wieder, verschärft. Also verlasst Yucca nicht darauf, dass sie's keiner merkt, wherein dies Roll, RCKWRTS. Die Umweltschutz sind einfach zu gravierend. Experten haben, erneut, darauf, hingewiesen, dass die kurzfristige Sicherheit durch Salz die langfristigen, schäden unsere Statischen Natur und Infrastruktur nicht aufwiegt. Die Boom in Berlin, leiden ohnehin, schon unter dem Klimawandel, der Trockenheit, und den Vertiketten Baden. Das Salz gibt ihnen quasi den Rest. Im Tota Bome, im Straßenrand ist nicht nur traurig.
sondern auch ein Sicherheitsrisiko und muss teuer entfert und ersetzt werden. Das Geld dafür kommt letztendlich von uns den Steuers, Alarni, den Steuers, Alarn. Was bedeutet das nun praktisch, FRUK im nächsten Winter, ganz einfach, ihr MSST, wieder umdenken, und Yuka, auf die Buchen, umweltfreundlichen Alternativen besinnen, all die Nummer 1 ist und bleibt abstimmendes, Strugat. Also Sand, Split, Siegesbone oder Spezielles Granulat. Das bekommt ihr in jedem Baumarkt oder Gartencenter, oft auch in Supermärkten, sobald der Erstfrostrot. Der Vorteil, es ist günstig, effektiv gegen Rauschgefahr und schadet der Umwelt nicht. Nachteil, ihr MSSTEs, noch der Schneeschmelz, wieder zusammenkehren. Das ist so etwas Arbeit, aber im Vergleich zu einem Buggelt oder einem Toten. Vor der Hauster wohl das kleine Jubel viel Bezirk, stellen auch öffentlich struget Kisten auf, und nun ihr Yuka, Bedianen, kaltit, Danikmal, Ausko. Ein besonders umweltfreundlich Kennzeichnung, auf die ihr beim Kaufaten kennt, ist der Blau Engel. Produkt mit diesem Siegel sind Garante 8 salzfrei und umweltend. Das ist ein gut Orientierungshilfe im Baumarkt-Dschungel. Und was ist damit diesen sogenannten salzfreien Auftometal? Einige dieser Produkt enthalten ender chemisch Substanzen, die kein Natrium, Chlorid sind, aber trotzdem umweltschädlich sein können. Lässt Yuka hier immer genau die Inhaltsstoff durch und informiert Yuka OBDs in ihrer Gemeinde erlaubt sind. Im Zweifel gilt, lieber bei Sand und Split bleiben, da seid ihr auf der sicheren Seite, jetzt terich schon einig von Yuka, Saganager, Mekid, Isrigen, hilft Sandog, gar nicht. Das ist teilweise richtig. Wenn sich ein dick Geschlechtsein ist bildet, kann Split der auf Wegerchen. Hier ist der erst und wichtigste Schritt, das Eis mechanisch zu entfernen. Mit einem Eiskritzer, einer stablen Schaufel oder einem Eistegel solltet ihr die Eiskekt zuerst aufbrechen und so gut wie möglich besiedigen. Das ist anstrengend. Ja, aber es ist die effektivs und umweltfreundlichs Method. Erst auf die auf, Gibberken Rest streut, ihr dan Sand, oder Split, damit dies sichem Eis, festsetzen und Efferhalt, sorgen, keinen. Denkt auch deren, die Rum und Strupflicht, ist gesetzlich, geregelt. Als Haus oder Grundstücksegenterm, seid ihr während Hortlich. In Miethausen ist, DSDs flickt oft, auf die Mieter, übertragen, schaut unbedingten Uren, Mietvertrag, vor Eurem. Grundstückwerktags meist, von 7 bis 20 Uhr, und in San und Feiertagen, von 9 bis 20 Uhr sicher, Begeber, halten, das, bedeute, Schnee, Schippon, und Beglet struen. When jemand auf, Eurem, Ungergumten, Gewegosrutscht, und sich verletzt, konnte ihr haftbar, gamet, werden. Das kann nicht nur teuer werden, sondern ist auch eine enorme, moralisch Belastung. Zusammenfassend, lass sich also sagen. Die Kursarde erlauten, Sales ist far private loot, in Berlin ist vorbei. Das Verbot ist Zurich in Wordstreng durchgesetzt. Bereitet Yuka auf den Winter vor, in dem ihr Yuka rechtzeitig mit umweltfreundlichen Streumitteln wie Sand oder Split eindeckt. Vergiss nicht, dass ihr ein gesetzlich Pflicht habt, die
Gehwegen, sicker, zu halten. Informiert Uke ober die genauen Regelungen in Ihrem Bezirk. En nehmt die Verantwortung. Ernst für die Sicherheit, Ihrer Mitmenschen und Umweltschutz. Unsere Umwelt. Ich hoffe, dies, zusammenfassung hat, Uke geholfen, die aktuell, Lage besser, zu verstehen. Es ist wichtig, dass wir alle, in einem, streng sehen, Berlin, sicher, und gleichzeitig lebenswert, zu halten. Tielt dieses Video gern, mit Ihren Freunden, Nachbarn, und Familienmitgliedern in Berlin. Demot jeder Bescheid weiß und niemand von einem, buggelt beruscht Word. Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Findet ihr das Verbot richtig und wichtig, den Umweltschutz? Oder set ihr die Sicherheit bei extremer Glit gefährdet? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren. Bin sehr gespannt auf Meinungen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr solcher, wichtigen, Updates und nützlichen Tipps rund das Leben in der Stadt bekommen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr kein News-Video mehr? Passt auf Uke auf, kommt gut und sicher, durch den Nachsen, Winter und Debiss, Zoom Nachsen, Mal.